নমস্কার, তোমাদের সকল প্রিয় পাঠশালায় আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস 4 এর ফাইনাল এক্সাম 2025 রামায়ণ কোয়েশ্চেন ব্যাংকের ইংলিশের ষষ্ঠ স্কুলটির প্রশ্ন উত্তর। আমি আজকের ক্লাসটি শুরু করে দিচ্ছি, সকলে মন দিয়ে দেখে নাও। Number 1. Make meaningful sentences with any one of the following words. Stranger. The stranger, 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 looked tired and hungry. Friendship, true friendship, friendship, true friendship never ends. True friendship never ends. Number 2. Fill in the blanks, taking words from the help box. My friends have dashed to meet me today. Promised, Promised, promised to meet me today. Never dash a helpful friend forget, forget. I was dashed to know the secret. Curious, curious, curious to know the secret. He was a rich and noble merchant, merchant. Number 3. Answer the following questions. প্রশ্নের উত্তর দাও। When did মহসিন die? মহসিন কত সালে মারা যায়? কত সালে মারা গিয়েছিল মহসিন? 1812 সালে। তাহলে লিখবো মহসিন died in 1812. Mohsin died in 1812. Which metro station did Jhinuk and the fairy enter? কোন মেট্রো স্টেশনে ঝিনুক এবং পরীটি প্রবেশ করেছিল? এখানে লিখব ঝিনুক and the fairy entered the metro station, Station. Jhinuk and the fairy entered the Esplanade metro station. ঝিনুক এবং পরীটি এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ করেছিল। Who are walking down the platform? কারা প্ল্যাটফর্মে হাঁটছিল? Some policemen were walking down the platform. Who is Lipi's classmate? লিপির ক্লাসমেট কে ছিল? সুজয় is Lipi's classmate. Number 4. Arrange the following sentences in their proper order. দেখো এই বাক্যগুলো সাজিয়ে লিখতে হবে। প্রথমত বাক্যগুলো পড়ে নিই। শান্তিনিকেতন will remain the same. Shantiniketan is a great center of education. A rehearsal for a drama takes place tonight. The bell rings at Singho Sadon. There is a song and poetry reading evening at Amrakunjo. এখানে প্রথম হবে শান্তিনিকেতন is a great center of education. পাশে এক লিখে দিচ্ছি। তারপরে হবে the bell rings at Singho Sadon. তারপরে হবে a rehearsal for a drama takes place tonight. তারপরে হবে শান্তিনিকেতন will remain the same. আর লাস্ট বাক্যটা হবে there is a song and poetry reading evening at আম্রকুঞ্জ। এইভাবে এগুলো লিখতে হবে। Number 5. Complete the following table.
Who, said by whom, action, statement. I came up 1863, আমি এসেছিলাম 1863 সালে। তাহলে কি হয়ে যাবে? শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন। তারপর একটা দেয়ার আর বিউটিফুল কার্ভড ফিগার্স অন মাই ওয়াল, তবে শ্যামলী, SHYAMOLI, jumped out of the window, স্বদেশ, SWADESH, cleaned her heart with a broom, old woman, Number 6, fill in the blanks with words from your textbook. আম্রকুঞ্জ is a dash. আম্রকুঞ্জ is a mango orchard. Mango orchard. ORCHART. Dash had a great influence on Mohsin. Maulavi Aga Shirazi had a great influence on Mohsin. Baremia is a dash creature, strange creature. HDRANGE. Lipi and her parents live at Shuknagar. Number 7. Write T for true and A for false statements in the given boxes. Prayer house is made of colored glass. এটা কি হয়ে যাবে? True. In 1632, Mohsin was born in a respectable family. False. The team for Motiganj was last year's winner. True. Alipurduar is a pretty city surrounded by distant hills. এটাও হয়ে যাবে true. Number 8, choose the correct answer. The bell rings at Singhosodon. Punasthana Deoli, Singhosodon. Mohsin had knowledge of Arabic, Persian and Bengali. Sanskrit na Hindi? Sanskrit. Republic Day of India is celebrated on 2nd October, 23 January, 26 January. কি হয়ে যাবে? 26 January. Gogol had spent a month, day, week in his cousin's house. Number 9, put the sentences under do and don't columns accordingly. Giving food a poor man. গরিব মানুষকে খাবার দাও। এই বাক্যটি হবে to a giving food to a poor man. Throwing water at a dog. কুকুরকে জল ছুঁতো না। Don't, এটাতে হবে throwing water at a dog. Number 10, fill in the following table. পৌষ মেলা আর ওনাম celebrated in West Bengal. পৌষ মেলা, POUSHALA. Celebrated outside West Bengal, Onam. Number 11, do as directed. Number 8, Rakhi got up early in the morning and washed her face. Pick out the regular and irregular verbs and write it in the table. Regular verb আর irregular verb. Irregular verb যেই সেন্টেন্সটার মধ্যে যেটা হবে সেটা এখানে লিখতে হবে। সেন্টেন্সটা আবারও বলে দিচ্ছি, রাখি got up early in the morning and washed her face. রেগুলার ভার্ব হয়ে যাবে washed, WASHED, আর ইররেগুলার ভার্ব হয়ে যাবে got. Number B, soldiers fight bravely for their country.
আন্ডারলাইন দ্য অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব যেটা হবে তার তলায় দাগ দিতে হবে। এখানের মধ্যে অ্যাডভার্ব হচ্ছে ব্রেভলি। Rearrange the letters to form a meaningful word. এটা সাজিয়ে লিখলে কি হবে? এটা সাজিয়ে লিখলে হবে gesture, Gesture. Number D, write the name of the state of the given capital. State আর capital. Capital লেখা থাকে কলকাতা। তাহলে state কি হয়ে যাবে? ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কি কি প্রশ্ন দেওয়া আছে দেখে নেওয়া যাক। Number E, the old woman swept with her broom. Underline the neuter gender. কোনটা হবে? broom. He played with a child. Underline the common gender. child. I saw an exciting match yesterday. Underline the adjective. exciting. Rovi is a good boy. He studies in class 4. Pick out the proper noun and pronoun and write it in the appropriate boxes. Pronoun এ হবে রবি, RAVI. প্রপার নাউনে হবে রবি আর প্রোনাউনে হবে হি। Write a synonym of storm. কি হয়ে যাবে? violent, VIOLENT, violent wind. Write the opposite word of slow. Slow opposite কি হয়ে যাবে? fast. Write the past form of cook. cook এর past form কি হয়ে যাবে? cooked, AED. Number A, I saw an ox. Change the number of the underlined word and rewrite the sentence correctly. নাম্বার চেঞ্জ করে লিখতে হবে I saw an, এটা কি হয়ে যাবে তাহলে? এটা পুনরায় লিখলে হবে I saw some oxen. Number 12, answer the following question. I come out in the dark. I can fly. I would. Who am I? I come out in the dark. আমি রাতের অন্ধকারে বেরোই। I can fly. আমি উঠতে পারি। I would. duck hoot. Who am I? কি হচ্ছে? পেঁচা, owl. I am an owl. Number B, write the sound of the animal. Animal লেখা আছে sheep. sheep এর sound কি আসবে? bleat, BLEAT. Number C, write the name of the baby animal. Animal dog. dog এর baby কি আসবে? puppy, PUPPY. Number D, rearrange the following words to make a meaningful sentences. এটা সাজিয়ে লিখতে হবে dogs love to eat meat. Number E, underline the odd word. vessel, ship, boat, steamer আর van. ভ্যানটা আলাদা। The taste of Rasgulla is sweet. SWEET. A dash names shoes. A cobbler. COBBLER. The college street is famous for new and old books. Place where ships load and unload goods. Port. PORT. Bengali meanings of courtyard. Uthan. A, fill in the following table. Male লেখা আছে stack, female কি হয়ে যাবে? find, HIND. Number 13, fill in the table with correct preposition from the help box. There are some extra. কিছু এক্সট্রা দেওয়া আছে, হেল্প বক্স থেকে প্রিপোজিশন গুলো দেওয়া আছে, এগুলো দিয়ে তোমার এই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে হবে। The cat is sitting dash the table under the table.
Somebody is dash the door, at the door. She is eating dash a spoon, with a spoon. Bikash had gone dash 6 months, for 6 months. Number 14. Circle the proper nouns and underline the adjective. Shomir was a kind boy. Shomir was a proper noun, তাই এটা আমি সার্কেল করে দেব। আর অ্যাডজেক্টিভ হবে কাইন্ড, তাই আন্ডারলাইন। বিরাট কোহলি ইজ এ গ্রেট প্লেয়ার। প্রপার নাউন হবে বিরাট কোহলি, আর গ্রেটটা হবে অ্যাডজেক্টিভ। Number 15. Fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs given in the brackets. এই যে ব্র্যাকেটের ভার্বগুলো দেওয়া আছে, এগুলো তোমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে হবে। See me dash television in the evening. কি আসবে? See me is, এখানে ওয়াচ দেওয়া আছে, কিছু ওয়াচিং, WATCHING, watching television in the evening. Students dash to the teacher. Bracket এ আছে listen, কি আসবে? Students are listening, LISTENING, listening to the teacher. It dash today. Bracket এ লেখা আছে rain, কি আসবে? It is raining, RAINING. The earth dash round the sun. The earth is, move লেখা আছে moving, MOVING, moving round the sun. Number 16. Fill in the blanks with the opposites of the words given in the brackets from the help box. হেল্প বক্সে যেগুলো ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে, এগুলো তোমাদের অপোজিট ওয়ার্ড লিখতে হবে। দেখো এখানে হেল্প বক্সে দেওয়া আছে। মিরাজ হাউস ইজ ড্যাশ ফ্রম দ্য স্কুল। কি লেখা আছে? ক্লোজ। ক্লোজের অপোজিট কি হয়ে যাবে? ফার। The boy had a dash day. এখানে লেখা আছে আনহ্যাপি, তাহলে কি হয়ে যাবে? হ্যাপি। The teacher dash keeps the class silent. Absent লেখা আছে, কি হয়ে যাবে? প্রেজেন্ট, PRESENCE. There are dash flowers in the garden. সেম লেখা আছে, অপোজিট হয়ে যাবে ডিফারেন্ট, DIFFERENT, different flowers in the garden. Number 17. Fill in the blanks with the correct past forms of the verbs given in the brackets. ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ভার্বগুলো দেওয়া আছে, এটা তোমাদের পাস্ট ফর্মসে করতে হবে। রাজা ড্যাশ টু দিল্লি লাস্ট সামার। গো আছে, কি হয়ে যাবে? ওয়েন্ট। রীতা ড্যাশ আপ লেট টুডে। ওয়েট আছে, কি হয়ে যাবে? ওক। উই ড্যাশ ফুটবল দেয়ার। প্লে আছে, কি হয়ে যাবে? প্লেড। হি ড্যাশ সাম উলেন গার্মেন্টস। বাই আছে, কি হয়ে যাবে? বট, BOUGHT। Number 18. Write the synonyms of the following word. Dim, কি হয়ে যাবে? faint, FAINT। Believe, কি হয়ে যাবে? trust, TRUST। আজকের ক্লাসটি তাহলে আমি এখানে শেষ করছি। খুব তাড়াতাড়ি আরো একটি নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হবো তোমাদের সামনে। যদি তোমাদের আজকের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। সকলে সুস্থ থাকবে, স্বাভাবিক থাকবে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।